Hi everyone, this is Rashid from Edverse Global. So আজকে আমাদের সাথে আছে one of our most accomplished students, Sumaia Bari Riya. Apu, recently you have graduated from UTS, right? And you have completed Masters of Medical Biotechnology Extension, which you enrolled in back in 2023 February intake, and you got a 23%, sorry, 35% scholarship, my bad, sorry. So 35% scholarship, which is amazing. আপু, if I ask you about your background, আপনি দেশে কি পড়ালেখা করেছিলেন? আমার বাংলাদেশে আমি ব্যাচেলর করছি ফার্মেসিতে হুম। and I have also completed another master's in pharmaceutical technology. So you had a pharmacy bachelor and pharmaceutical technology masters. And এরপরে কি আপনার প্রফেশনাল ক্যারিয়ার Yes, বা কিছু? I worked as a research and development officer. আমি হচ্ছে around 6 months এর মতো ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস এ জব করছি। Research and development, that is R&D, am I R&D, right? yeah. Okay, that's quite a bit of a study and career, nice start of your career. আপু, সো বেসিক্যালি যারা ফার্মেসি পড়ে বাংলাদেশে তারা চেষ্টা করে অস্ট্রেলিয়াতে আসলে বা যে কোনোখানে গেলে এরা ফার্মেসিতেই পড়তে যেতে চায়। আর যেহেতু আপনি আর&ডিতে কাজ করছিলেন, ফার্মেসিতেও আসতে পারতেন, চাইলে গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিসেও আসতে পারতেন। ওয়াই ডিড ইউ পিক দিস মেডিকেল বায়োটেকনোলজি? টু বি অনেস্ট মেডিকেল বায়োটেক পড়ার একটা মেইন রিজন হচ্ছে আমার অলওয়েজই ইচ্ছে ছিল যে আমি মানে পিএইচডি করব, রিসার্চের দিকে যাব। তো আমার আব্বু আবার এসব ব্যাপারে আমাকে অনেক মানে সাজেস্ট করতো যে এটা পড়ো, ওইটা পড়ো। তখন আমাকে বলছে যে তুমি স্টেম সেল নিয়ে রিসার্চ করতে পারো অথবা তুমি আচ্ছা। ভ্যাকসিনস নিয়ে আরো ফার্দার রিসার্চ করতে পারো, পড়তে পারো। তো বেসিক্যালি ওইসব থেকেই আমি হচ্ছে যখন সার্চ দিলাম যে কোন সাবজেক্টে আমি অ্যানাদার মাস্টার্স করলে আমি এগুলা নিয়ে ফার্দার কাজ করতে পারবো, হুম, হুম। তখন বায়োটেক আরকি আমি চুজ করছি যে I will go for medical biotech. সো ইউর ফাদার ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য মেইন Yeah, ক্যাটালিস্টস বিহাইন্ড ইউর not চয়েস। only biotech, like when I choose for go for pharmacy, like it's another reason that he like said to me that you can go there, like you can be a pharmacist. Okay. Yeah, So back in your head, you wanted to do a bit of research and work with vaccines and stuff. One yeah, of the main reasons you yeah. actually came to medical biotech. So for those of you who are thinking of, what will be your pathway in Australia after you have completed pharmacy, of course you can go for pharmacy, but this is another option. Another thing. But that also, one more thing যেটা আপু এখানে বললেন সেটা হচ্ছে ওনার একটা ইন্টারেস্ট ছিল যে উনি ভ্যাকসিনেশন নিয়ে কাজ করবেন, ল্যাবে কাজ করবেন, অ্যান্ড দিস অ্যান্ড দ্যাট, দ্যাটস ওয়াই শি চোজ দিস সাবজেক্ট। সো আপু, এই কোর্সটাতে সাধারণত কি কভার করা হয়েছে? আমি জিজ্ঞেস করতেছি যেহেতু আমি নিজে একজন অ্যাকাউন্টিং স্টুডেন্ট এবং আমি অ্যাকাউন্টেন্ট হিসাবে অস্ট্রেলিয়াতে অনেক বছর কাজ করেছি। আই রিয়েলি নিড টু নো। যেহেতু এটা বায়োটেক, অবশ্যই বায়োটেক রিলেটেড সাবজেক্টই ছিল, লাইক অ্যাডভান্সড মাইক্রোস্কোপি অ্যান্ড ইমেজিং, বায়ো ন্যানো টেকনোলজি, লাইক ইনফেকশাস ডিজিজ রিলেটেড হচ্ছে সাবজেক্টস, লাইক হুম, অ্যান্ড অলসো মাইক্রোবায়োলজি, হুম, দে আর অল মিক্সড ইন দিস সাবজেক্ট। ইন দিস কোর্স। ইয়া। Okay. Lot of things you said actually went straight over my head. Like I said, I'm an accountant. So, yeah. So, for those of you who are thinking medical biotech, these are the courses that you do. Okay, Apu, bit about your life, right? Life in Australia and everything. Obviously, আমরা বাংলাদেশ থেকে যখন আসি, it's not only about a study. We need to balance a lot of things, right? One of the biggest issue is finding accommodation. Now, if a bachelor student comes here or মানে single কেউ আসে, it's very easy for them to kind of settle down because they can share rooms and stuff. You came with your husband, ইয়া। so that was a different kind of a journey for you, right? Accommodation পাওয়া, travel balance করা and everything, how did you manage everything up? Before coming in Australia, like my cousin lives here, like with Okay. his family. So যখন আমি অস্ট্রেলিয়াতে আসবো, ও বাংলাদেশে ছিল। আচ্ছা। ওয়াইফ সহ, বাচ্চা সহ। তো আমি ওকে বলছি যে আমি তো অস্ট্রেলিয়া যাইতেছি, তো বাসার ব্যাপারটা। তখন ভাইয়াই হচ্ছে আমাকে একটা বাসা ঠিক করে দিছে। আচ্ছা। তো অনলি 2 মান্থস এর জন্য, লাইক আমি যদি এখানে আসি, Temporary. আমি হচ্ছে জাস্ট 2 মান্থস থাকতে পারবো, এরপর আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। জি। তো আমি যখন আসছি অস্ট্রেলিয়াতে, বাসাটাতে উঠছি, লাইক ইট ওয়াজ আ ব্যাচেলার্স হাউস অ্যান্ড টু বি অনেস্ট ছারপোকা ছিল ওই বাসাটাতে। অ্যান্ড ২ মাস যে ওখানে আমি কিভাবে ছিলাম আমি আসলে মানে বলার বাইরে। এরপরে হচ্ছে ভাইয়াকে নিয়ে আমি অনেক বাসা দেখছি। আমার হাসব্যান্ড তো কাজ অলরেডি শুরু করছে। সো ও টাইম দিতে পারে নাই। আমি আমার ভাইয়াকে নিয়েই সবখানে বাসাগুলো দেখছি। তো তারপরে ভাইয়া আরেকজনের হেল্প নিয়ে আমাকে একটা বাসা নিয়ে দিছে আরকি আমার নামে, আমার আর আমার হাসব্যান্ডের নামে।
আচ্ছা, আচ্ছা। তো এভাবেই আমি অ্যাকোমোডেশনটা That ম্যানেজ was a করছি। great help, I guess. That's প্রিপারেশন। that's amazing actually. যে বাসার যে এক্সপেরিয়েন্সের কথা বললেন, আমার মনে হয় আমরা যারা স্টুডেন্ট হিসেবে আসি সবারই কিছু না কিছু এরকম এক্সপেরিয়েন্স যায়। আমারও যেমন পরিচিত কিছু যখন ১ম এসেছিলাম ব্যাক ইন 2009, অফ কোর্স তখন তো ইন্টারনেট অ্যান্ড এভরিথিং ওয়াজ নট ভেরি ওয়াইড স্প্রেড। সো আমারও এরকম এক পরিচিত ভাইয়া হেল্প করেছিলেন অ্যান্ড ফ্রম দ্যাট টাইম অনওয়ার্ডস আই মুভড অন। রাইট, সো এটা তো গেল অ্যাকোমোডেশন। নাও অবভিয়াসলি অ্যানাদার ইস্যু ইজ ট্রাভেলিং, রাইট? বিকজ আপনি একজন স্টুডেন্ট, আপনার ফার্স্ট প্রায়োরিটি হচ্ছে আমি ইউনিভার্সিটিতে যাব। whereas ভাইয়া প্রায়োরিটি হচ্ছে উনি জবে যাবেন। How did you two manage? Did you use public transport or you used a car or what did you do? We were lucky. যখন আমরা এখানে আসছি, like the train was going on, the Okay, metro was good. That's the reason we survived, to be okay. honest. আমি হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে যাইতে আমার ৩৫ মিনিট সময় লাগতো। তো আমি হচ্ছে ইজিলি যাইতে পারছি আরকি। লাকেম্বা টু সেন্ট্রাল ইট ওয়াজ নট ভেরি ফার। Mm-hmm. বাট আমার হাসব্যান্ডও অনেক লাকি। ওর ফার্স্ট জব ছিল কেএমসিতে। দ্যাটস লাইক only 5 minutes from Lakemba. So he also survived like this. Yeah, Okay. it's quite easy for us. অ্যান্ড আমি মানে ট্রেন অফ হইছে এমন একটা টাইমে আমার পড়াও শেষ হইছে, ট্রেন স্টপ হইছে। সো আমার কোনো প্রবলেম হয় নাই আমার অ্যাকচুয়ালি। মনে হয় অডিয়েন্সরা একটু ভয় পেয়ে যাবে। ট্রেন স্টপ হইছে মানে কি আপু ট্রেন যদি স্টপ একটু হইছে বলেন? মানে হচ্ছে লাইক they're like going for another metro station. Like they're improving it, so that's why they had Yes. stopped this. Guys, don't get And scared. they have a lot of buses, so don't be afraid. Don't get scared. Yeah. Yeah. আপনি তো স্টুডেন্টদেরকে ভয় দেখাই দিচ্ছেন আপু। No, no, no. স্টুডেন্ট আসতে চাচ্ছে না। No. So it's not the train stopped. It's temporarily. It's improving. Yeah, it's improving. That's Okay, the okay. reason. Yeah. Let's advertise Australia a bit. Now, of course, next hurdle is job. Yeah. So you are, as a student, you are definitely restricted. But Bhaiya, I mean, I think had the full-time work, right? How did you two manage? Because see, বাংলাদেশে থাকলে we have a lot of helping hands. আমাদের প্যারেন্টসরা আছেন, আমাদের helping handsরা আছেন. They can help us, right? Do our household things or help us with our kids and stuff or family stuff so that আমরা পড়ালেখায় ফোকাস করতে পারি and this and that. But this is not the case here. Everything has to be done. How did you two balance your job, study, and family? Um, when my husband came, like he got his job right after 2 days. Like we Okay. came here at 5 and he got 5 of February 2023. He got his job at 7 February 2023. It was quite like, it was luck actually. Alhamdulillah, I will like every time I will say that it's Alhamdulillah, আল্লাহ আসলে সাহায্য করছে দেখে এতটুকু আসতে পারছি। আর আসলে ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স বলতে for the first 3 to 4 months I didn't work at all. I was at home. I studied and I cooked. That was my only job, and my husband worked. That's it. I like uh, applied for job after 5 months, I guess. Like I started working as like in a canteen at a school. It was my Mhm. first job. Like in Okay. it was in Parramatta, Arthur Mhm. Phillip High School. I worked there as a canteen assistant for like around 1.5 year. I worked there. Yeah. In between, I have worked in other places as well. Like I worked in Coach Education and Migration. I worked there like for around 6 months, I guess. Mhm. And after that, I also worked with you For a few for days, like about 2 or 3 months, I 2 or guess. 3 months. Yeah, I জি, guess. জি। Yeah. So basically, job wise, you always আপনার প্রথম কয়েক মাস ছিল a bit quiet, Mhm. then you started getting Mhm. into the Australian job. I also worked as a room attendant as well, like for 6 months. Yeah, at Okay. a hotel. Quite a few experiences. Yeah, I have a lot of experience in সো hotel. বাংলাদেশ থেকে যারা আসে আফটার গ্র্যাজুয়েশন, অনেকেরই একটা ভয় থাকে যে অস্ট্রেলিয়ায় যেই আপনার জবগুলো আছে তারা পাবে কিনা বা তারা ব্যালেন্স করতে পারবে কিনা বা তারা পারফর্ম কেমন করবে। এই জবগুলো করে আপনার কি মনে হচ্ছে? হোয়াট ডিড ইউ অ্যাকচুয়ালি অ্যাচিভ আউট? অফ কোর্স ইউ আর্ন মানি, Mhm. দ্যাটস ওকে উইথ দ্য জব, বাট হোয়াট অ্যাকচুয়ালি ডিড ইউ অ্যাচিভ ফ্রম দিস জবস? As in most of the workplaces, there are like Australia is multicultural country. There are a lot of countries people there. Like হুম, you will get to learn other people. You will get to improve your English, how to communicate with people. You can do that. Like all these things, it will improve gradually. And আরো বলবো যে মানে মানুষের সাথে কাজ করতে গিয়ে আর কি অনেক কিছু শিখতে পারছি আমি, যে কার সাথে কিভাবে চলতে হয়, কিভাবে কি করতে হয়। এই জিনিসগুলো আমার অনেক হেল্প হইছে বিভিন্ন ইয়েতে থেকে। basically your communication skill Yeah, it improved and developed. your, I think,
ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং যেটা অনেকের বুঝতে হয় যে আসার পরেই সবাই চায় যে আই উইল হ্যাভ ভেরি গুড জব, বাট Yeah. ইটস আ প্রসেস। বিকজ আপনি একটা দেশে আসছেন, ওই দেশের কালচারের ব্যাপার আছে, ওই দেশের কমিউনিকেশন ইজ ডিফারেন্ট, ওগুলো শিখা এইসব জব থেকে। দ্যাটস গ্রেট আপু। নাও alhamdulillah you completed this December, Yeah, last December and completed it. if I'm not wrong, you are already in a professional career, right? Yeah. How did your transition happen from academic to professional career? আমার ইচ্ছা ছিল যে after completing masters, I will go back in Bangladesh. Like I will spend around 1 month. Like after completing this, as you know, I have a reason to go there. But um, আসলে কোনো একটা কারণে আমার ভিসা আসতে দেরি হচ্ছিল। 485 এর জন্য এপ্লাই করছি, ওটা আসতে দেরি হচ্ছিল। সো মানে আমি and আমার হাসব্যান্ড, লাইক it's also his like credit as well. He applied for me as well. He has everything, my CV and everything. Like he applied in some places, said that apply করলেই তো জব হয়ে যায় না, let's try it. Let's try it. Yeah, like applied in a few places and I got call from one, and Mm-hmm. it was like quite surprising that in my first interview I got the job. Like it was Okay. quite So you kept on giving credit to luck, which we do yeah. always. Yeah, it's but I think you've earned it, right? আমার এখনো মনে আছে আপনার গ্র্যাজুয়েশনের পরপরই we had a chat যে আপু what are you gonna do and this and that, আপনি জিজ্ঞেস করছিলেন যে ভাই কি ধরনের জবগুলো Hmm. হতে পারে, right? Then we discussed যে আপু according to your study and career outcome you can look for jobs in pharmaceuticals, you can look for jobs in the labs and stuff. Now what are you doing at the moment? What's your job? I know you got the job from Yeah. your first interview. Yeah. What is it? I'm currently working in a pharmaceutical company, like it's a veterinary company, and here I'm working as a production technician. My Mm-hmm. main role is to like produce like different kind of suspensions, tablets, and this and that. Like with machinery, I mainly work. Yeah. Okay. So can we say যে আপনার যে ড্রিম ছিল একটা, সেই ড্রিমের দিকে আপনি Yeah. আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছেন? It's the first stepping stone towards eventually working as the proper lab technician to make and build, actually not make, actually I would say create medicines and stuff, right? Yeah. Hopefully, inshallah. Inshallah, inshallah. So you just mentioned with the last question or last answer you had a reason to go back. Not a lot of people know that. I do, because I processed your file from Bangladesh. um, what what is that reason, apu, if you want to say from yourself, like now আমি বলতে পারি, but আমার বলাটা আসলে will not be that significant, if you can share. The reason that I want to go back is I had a son. Like I have a son who was only 10 months old when I kept him there, like with my parents. Mm-hmm. And now he's already 3.5, and I haven't seen him at all. And Like, 2 years, yeah, more than 2 years. So yeah, yeah, I don't wanna actually stay in this question for long, yeah. because I understand it's a very emotional thing for you. মানে আপু যে স্যাক্রিফাইসটা করছে এটা আসলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যে কোনো মায়ের জন্য ভেরি ডিফিকাল্ট ডিসিশন, বাট you did not only make that decision, you also made sure that decision you took, you stick to it. কারণ অনেকেই আপনার সাথে এসেছে যে who did not continue good study, who were not able to continue good study, you were able to finish it. So yeah, kudos to you, and of course to your family who kept on supporting you. You as well. I always kept in touch with you, like what am I gonna do ভাইয়া, এটা কিভাবে করব, এটা কিভাবে করব, এটা কিভাবে এই স্টেপ, এটার পরে কি স্টেপ হতে পারে, আমি অলওয়েজ আপনার সাথে লাইক থ্যাংক ইউ কন্ট্যাক্টে আপু, ছিলাম থ্যাংক ইউ, এটাই। বাট ইউ ডিড ইট, আই জাস্ট সাজেস্টেড। আমি তো আসলে সবাইকেই সাজেশন দিই, বাট নট এভরিওয়ান ক্যান ফলো দ্যাট সাজেশন। অনেকের অনেক রিজন থাকে, বাট থ্যাংক ইউ আপু ফর following that, the sacrifices that you made, the sacrifice you are still making. I hope one day you reunite with your son very well, and enjoy the rest of the time with him. So Apu, current and future plan, what's your plan? Like Australian education holo, alhamdulillah, professional job holo, inshallah very soon you are going to reunite with your son as well. He also got his visa, right? For 485, yeah. So very soon, inshallah, you'll reunite with him. What's your plan? My plan is for now like to bring him back here with me, and Yep.
আমি হচ্ছে আমার জবটা আসলে কমপ্লিট করতে চাই। লাইক ১ বছরের মতো করে আমি হচ্ছে দেন I will go for permanent residency and to be honest in future হয়তোবা আমার ছেলে যখন একটু বড় হবে আমি হয়তোবা ফার্দার রিসার্চ এর জন্য বা পিএইচডি এর দিকেও মুভ করতে পারি। যদি আচ্ছা, আমার হাতে সময় থাকে। অ্যান্ড আমার হাসব্যান্ড আলহামদুলিল্লাহ অনেক সাপোর্ট করে আমাকে সবকিছুতে। সো সবকিছু ঠিক থাকলে ইনশাআল্লাহ হয়তোবা সামনে আরো পড়াশোনা করব। ইনশাল্লাহ। So ইনশাআল্লাহ। basically, you want to complete your 1 year of work experience, ইয়া, which is required for your skill assessment, ইয়েস, ইয়েস, and then you are planning to apply for your PR. পিয়ার। If you get your PR and if your son grows up a bit, you are ইয়া, planning to head back to research and ইনশাআল্লাহ হোপফুলি। inshallah, inshallah. So there you go, guys. সুমাইয়া রিয়া আপু, থ্যাংক ইউ ফর দ্য টাইম। আসলে যে স্যাক্রিফাইস করে আপনি পড়ালেখা শুরু করেছেন এবং কন্টিনিউ করে গিয়েছেন, দ্যাট প্রুভস ওয়ান থিং, দ্যাট হাউ ইফ ইউ অ্যাকচুয়ালি keep on holding your dream and get family support and work hard, you can achieve it, right? আপনার কোনো সাজেশন যদি থাকে যেসব স্টুডেন্ট এখন আসছে বা ভবিষ্যতে আসতে চাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া? একটা কথাই বলবো যে ভাইয়ারা যখন কোনো সাবজেক্ট সাজেস্ট করে বা কোনো কিছু বলে, অবশ্যই তারা এটার মানে জানে যে এটা করলে কি হতে পারে ইন ফিউচারে, কে জি, কি কতটুকু যেতে পারে। সো যারা এসে এখানে কোর্স চেঞ্জ করে বা লাইক অন্য সাবজেক্টে মুভ করতে চায়, জি। I would say that don't do that. Don't do Don't do that. that, stick to Just your yeah, stick to initial your course. initial জি। course. Yeah. This is a very valuable suggestion আপু। আশা করি অনেক স্টুডেন্টই যারা শুনবে, um, eh, look, no option is easy. Everyone has his or her story. In everyone's story, they are struggling. So if you are ready to struggle, if you are ready to put on the hard work, that's it. You can be sitting next to me and giving suggestion like Sumaya Apu. Apu, thank you for coming and thank you for your time. I know you have worked whole day, whole week. To be honest, it's the end of the week. You are here with me and giving this valuable time to me. So thank you for that. Thank you as well for letting me share my like everything experience and everything here. Yeah, No thank you so problem, Apu. much. Thank you. Yeah. So guys, see you next time. If you like the video, like, share, and subscribe, and stay tuned for the next one. Thank you.